So let's continue with the topic that we were seeing yesterday. നമ്മൾ ഇന്നലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആയിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So I hope you remember the different steps or phases in software testing life cycle. We had the steps right from requirement analysis, then test planning, test case development, test environment setup, test execution, and finally we have the test closure. So എല്ലാ സ്റ്റെപ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫേസസിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് one is the entry criteria, the exit criteria. Entry criteria means what all are the things that you require before entering into that phase. ആ particular phase-ലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ what all are the documents that you should be having at that time. That is entry criteria. And what all are the things that you will develop once you have completed that phase. ഒരു particular phase കഴിയുമ്പം what all are the documents that you will prepare is actually what we mean by exit criteria. And then the list of activities that have been performed in a particular phase. So these are the 3 things that you should note from each of these phases. ഈ എല്ലാ ഫേസിലും നിങ്ങൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. So we have seen the requirement, RTM examples ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And finally, after the test execution, once we develop the test case means the set of inputs ഒക്കെ നമ്മൾ create ചെയ്യുന്ന test case, then test environment setup, and then only we will perform the test execution. Test execution we will detect some errors or bugs or something like that. Then it will be reported back to the developer, and developer will be clearing that out, and then again it will come for the testing. So defect life cycle നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That was the last thing that we saw yesterday. This was actually the defect life cycle. We have seen this also. So after that, the final step being the test cycle closure. That is, the test team will meet, discuss, and analyze testing artifacts. Artifacts means defects, to identify strategies that have been implemented that have to be implemented in future, taking lessons from the current test cycle. ഒരു particular ടെസ്റ്റ് കേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ്, അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിൽ ആ ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ it will be discussed, and it will have to be, all those strategies have to be changed for the further test processes. Then these are the activities that have been performed. The output of this phase will be the test closure report. Okay. Now we have mentioned about test strategies. നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We need to define the testing strategies. I think it was in the test planning phase. Test planning phase-ലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് which is the method or which is the type of testing or which is the test strategy that you are going to use in your testing process. So we have got 3 different types. One is black box testing, then white box testing, and then gray box testing. So in the case of ഇത് മൂന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് based on the amount of information with us. See, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് we are actually performing a software code test അല്ലേ. സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ we can have either the full knowledge about the code, about the internal architecture, or else നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്, that is we will be having very little knowledge about the code and the internal workings. Okay, black box testing എന്ന് പറയുന്നത് it's a type of testing without having any knowledge of internal workings of the application. We have the application. നമുക്കിപ്പോ ഒരു നിങ്ങളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ you are performing, you are using the Google Meet app right now അല്ല, നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You are actually using that, but you are not aware of the internal workings of that or internal code of that അല്ലേ. So ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, if you are performing a testing of this sort, we will call it as black box testing. That is, we are not aware of any of the internal workings of the application. Okay, നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ടെസ്റ്ററും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, the tester is unaware of the system architecture and does not have access to the source code. Typically, while performing a black box test, a tester will interact with the system's user interface. You may be aware of that. User interface എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്, that is actually the user interface of an application. നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ what we are actually seeing there is actually what we call it as user interface. So a tester will be having only access to that user interface. ഏത് കേസിൽ? ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ കേസിൽ.
So tester will interact with the system's user interface by providing inputs and examining outputs without knowing how and where the inputs are worked upon. Okay, clear ആണ്. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ you are not aware of the internal working or interior working of the application. You will just give input. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ we will just give some inputs and we will observe the outputs, and that is the mere process that is happening in black box testing. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. വി ആർ നോട്ട് നോയിങ് എന്താണ് അകത്ത് നടക്കുന്നത് അറിയാൻ നമ്മൾ കുറെ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ, ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. സോ വി ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് എനിത്തിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ് ആവുന്നതെന്നും നമുക്കറിയില്ല. സിൻസ് വി ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദി കോഡ്, സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്കറിയില്ല, ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ് നമുക്കറിയില്ല. സോ ദിസ് ഹാസ് ഗോട്ട് സം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് സം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓൾസോ. അഡ്വാൻറ്റേജസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. Advantages of black box testing are well suited and efficient for large code segments. Okay, it is mainly used for large code segments. Small segments ആണെങ്കിൽ it is easy to അല്ല നമുക്കത് നോക്കി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരു ലാർജ് കോഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കി അതിന്റെ ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ് സോഴ്സ് കോഡ് മനസ്സിലാക്കി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് it will be difficult. So here this is actually well suited for large code segments. Code access is not required. Clearly separates users' perspective from developers' perspective through visibly defined roles. Large numbers of moderately skilled testers can test the application with no knowledge of implementation, programming language, or operating system. And I don't know whether we can tell it as an advantage or not. One advantage is that the testers who are performing this testing operation need not have much skill. അവർക്ക് അധികം സ്കില്ല് വേണ്ട ആവശ്യം. Since they should not be, they need not be aware of the implementation, programming language, or operating system. They are just looking at the user interface and they will just give the inputs and examine the outputs. That is the process that is happening in black box testing. So advantage, you can say that it is mainly used for large code segments. Then disadvantages is limited coverage, since only selected number of test scenarios is actually performed. Inefficient testing due to the fact that tester only has limited knowledge about the application. Blind coverage, since the tester cannot target specific code segments or error prone areas. The test cases are difficult to design. നമുക്ക് ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ്സ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. വി ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദി ഇന്റേണൽ കോഡ് ഓർ ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ്. സോ വി കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ടെസ്റ്റ് കേസ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു എറർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് കേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ദ നോളജ് അബൌട്ട് ദ കോഡ്, നമുക്ക് കോഡ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, after seeing the code you will be aware that this particular point is actually can be a defect. So I can give a test case of this sort. ഈ ഒരു കോഡിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് എ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സോർട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ടെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ, അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ്സ് ഒന്നും, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്, യു കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോർട്ട്. ഓക്കെ, so that's the last point. The test cases are very difficult to design. നമുക്കിങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാം, ഔട്ട്പുട്ട്സ് നോക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു എററിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. That can be given only if we are aware of the internal working and internal source code. So that is actually what we mean by black box testing. ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ആണ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്, വേർ വി ആർ വെരി ക്ലിയർ. അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ എന്നും പറയും. ക്ലിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ ക്ലിയർ ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് വൈറ്റ് ബോക്സ്. So white box testing is the detailed investigation of internal logic and structure of the code. Both internal logic, that is internal working, as well as the code is known to the tester. White box testing is also called glass testing or open box testing. In order to perform white box testing on an application, a tester needs to know the internal workings of the code. The tester needs to have a look inside the source code and find out which unit or chunk of code is behaving inappropriately. If the software tester is aware of the source code ne patti padichittu, allengi if he is knowing the programming language, then he can perform the test in that sort. Programming language അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്നത്, he will be understanding the code and he can recognize the defects. കോഡിനകത്ത് ഡിഫക്ട്സ് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻപുട്സ് he can give and he can easily prove that this particular bug is there or this particular defect is there.
What are the advantages? As the tester has knowledge of the source code, it becomes very easy to find out which type of data can help in testing the application effectively. Yeah, that's it. Test case. That's the first sentence. Source code it's very easy to find out which type of data can help in testing the application effectively. That's the black box testing case. Which type of data can be given for performing the testing operation effectively. So here we know which type of data can be, or test case can be easily developed. It helps in optimizing the code. Extra lines of codes can be removed, which can bring in hidden defects. Coding he can remove the extra lines, which can bring hidden defects. Due to the tester's knowledge about the code, maximum coverage is attained during test scenario writing. Disadvantages. Due to the fact that a skilled tester is needed to perform white box testing, the costs are increased. Definitely. Black box testing in the case, skilled workers in the it's just user interface work. We are not going into deep into the program. Sometimes it is impossible to look into every nook and corner to find out hidden errors that may create problems, as many paths will go untested. It is difficult to maintain white box testing as it requires specialized tools like code analysis and debugging. So black box testing easier, but awareness on the knowledge. We can simply do that with the help of user interface. But here we require some specialized tools like code analysis and some debugging tools also. So these are the disadvantages. I mean, we cannot say these are the disadvantages, but when compared to black box, these are the disadvantages. Then the third category being the gray box testing. Here we are not having a complete knowledge about the internal working, but we are having a limited knowledge. Complete knowledge, but we are having a limited knowledge about the internal workings of the application. In software testing, the phrase, the more you know, the better, carries a lot of weight while testing an application. You can leave that. Then mastering the domain of a system always gives the better, gives the tester an edge over someone with limited domain knowledge. Unlike black box testing, where the tester only tests the application user interface, in gray box, tester has access to design documents and the database. Black box testing in the case of user interface, like tester user interface access. He is having a little more access about the design documents and the data. Okay. Having this knowledge, a tester can prepare better test data and test scenarios while making a test plan. It's all about creating a test case. A test case development in the preview test case proper develop strategy we can develop a proper test case, because developing a test case is very essential. The test case has to be very correct in order to find out the errors. Then now let's see the advantages. Offers combined benefits of black box as well as white box testing wherever possible. Gray box testers do not rely on source code. Instead, they rely on interface definition and functional specifications. Based on the limited information available, a gray box tester can design excellent test scenarios, especially around communication protocols and data type handling. The test is done from the point of view of user and not the designer. Here, disadvantage he is having, like the tester is having very limited access to the code. The test can be redundant if the software designer has already run a test case. Testing every possible input stream is unrealistic because it would take an unreasonable amount of time. Therefore, many program paths will go untested. Program path in the sense, we flow chart directions. No, I mean, that these are all called the paths of program flow. All program flow paths we testing check. Oro case
we'll be having yes or no. All statements will be having yes or no conditions. ഇവിടെ നോയാൽ to which step it should go back. നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ യൂഷ്വലി കാണാറില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഡയമണ്ടിനകത്ത് വരച്ചു വെക്കില്ലേ, if this happens then it will have to move to the next step, otherwise it will have to move to some other step. ഇങ്ങനെ കുറെ പാത്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കേസ്. അതിൽ എല്ലാ പാത്സും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. So we need to create test cases for checking all those test paths or program paths, even though that is impossible. I mean, that is given in the last sentence. Testing every possible input stream is unrealistic because it would take an unreasonable amount of time. Therefore, many program paths will go untested. ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം പാത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം പാത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റ് ആവും. Okay, it's not possible to test every program path, but since that will take a reasonable amount of time. So these are the 3 different test strategies. Remember the names. Okay, ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഇത്. എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി. ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആയി നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത്, ആൻഡ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. SDLC തുടങ്ങി. SDLCയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള STLC, ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് STLCക്കകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്. അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പെർഫോം. ആ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം നോക്കിയത്. SDLC, then we dealt with STLC, and in that one phase was test planning, and ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതിൽ ആ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 ദീസ് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്സ്. Now let's go to the next topic, which is debugging. അടുത്ത ടോപ്പിക് debugging ആണ്. Once testing നമ്മൾ നോക്കി, next topic is debugging. I mean, there is a considerable difference between testing and debugging. എന്തായിരിക്കും മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് പറയാമോ? ടെസ്റ്റിംഗും ഡീബഗിങ് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? എനിവൺ? ടെസ്റ്റിംഗ് ഡീബഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം അത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കല്, കംപ്ലൈന്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ബഗ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് കറക്റ്റ് ആണ്. ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ കേസിൽ വി ആർ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, സംഭവം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ആണ്. ഹരിത പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്. ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീബഗിങ്ങിന്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് വി ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഫിക്സിംഗ് ദാറ്റ്, അല്ലെ? വി ആർ ജസ്റ്റ് സ്പോട്ടിംഗ് ദ ഡിഫക്ട്സ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഡീബഗിങ് ഓർ ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ദി ഡിഫക്ട്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൺ ബൈ ദ ഡെവലപ്പേഴ്സ്. ബട്ട് ഡീബഗിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കേസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് debugging കേസിൽ it is actually a systematic process of spotting and fixing the number of bugs in a piece of software so that the software is behaving as expected. Spotting and fixing ഉണ്ട്. We are actually clearing that bugs or defects also in debugging. Okay, debugging is harder for complex systems, in particular when various subsystems are tightly coupled as changes in one system. I mean, it's very tough when, you know, നമ്മുടെ embedded systemന്റെ ഒരു സിനാരിയോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് വിച്ച് വിൽ ബി കപ്പിൾഡ് ടുഗദർ. സോ മേ ബി ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ക്യാൻ ഈസിലി അഫക്ട് ദ അതർ സിസ്റ്റം. As well. So the debugging is a developer activity. Effective debugging is very important before testing begins to increase the quality of system. ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പെർഫോംഡ് ബൈ ഡെവലപ്പർ. ഡെവലപ്പർ തന്നെയാണ് ഈ ഡീബഗിങ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടെസ്റ്ററിലേക്ക് പോവുക. ഹി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ
defects or bugs and report back to the developer. So you will be aware that effective debugging is very important before the testing begins to increase the quality of the system. Then certain debugging approaches are there. 3 categories for debugging approaches. One is brute force, backtracking, and cause elimination. These are the 3 different debugging approaches that we will see in this topic. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾ? ഹരിത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ 3 ടേംസ്? ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ്, ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ്, കോസ് എലിമിനേഷൻ. കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. അതെ, ഇത് നിങ്ങൾ ഊപ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഡീബഗിങ്? ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടൊന്നും അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പം ഈ 3 ഡീബഗിങ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് പേരിൽ നമുക്ക് വലിയ ക്ലൂ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് വൺ മാത്രം, ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ വാക്ക് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എറർ എവിടെയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അവിടുന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് കോഡിലേക്ക് പോകുന്നു. തിരിച്ച് നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കോഡിലേക്ക് പോയി അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ്. വി വിൽ സ്പോട്ട് ദ എറർ ഇൻ ദ കോഡ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ തിരിച്ച് ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയും. ആ പ്രോസസ്സാണ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് നടക്കുക. ബാക്കി രണ്ടും കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഐ വിൽ ടെൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അപ്രോച്ച്. Yes. The brute force category of debugging is probably the most common and least efficient method for isolating the cause of a software error. 2 sentences are, 2 words are most common and least efficient method, and there is reason for that as well. These are applied when all methods of debugging fail. Using a philosophy, memory dumps are taken, runtime traces are invoked, and the program is loaded with write statement. When this is done, one finds a clue by, okay, you leave this. Brute force approach നമ്മൾ generally ചെയ്യുന്നത്, we will actually take a printout or നമ്മൾ കുറെ print functions യൂസ് ചെയ്യും. print functions യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡീബഗിങ്ങിന്റെ പല സ്റ്റേജസിലും അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ റണ്ണിങ്ങിന്റെ പല സ്റ്റേജസിലും we need to have a check on the different values of registers as well as memory. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും മെമ്മറിയുടെയും വാല്യൂ ഒക്കെ അറിയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. അല്ല, നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി നോ, നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ആക്ച്വലി അവെയർ ഓഫ്, വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ഈ സമയത്ത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂ അല്ല ആ സമയത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫക്റ്റ് ഓർ ബഗ്. സോ അതുപോലെ ഈ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, we will, in between the program we will be giving several print statements കുറെ കൊടുക്കും. print this register value, print this memory value, അങ്ങനെ കുറെ print statements കൊടുക്കും. ആ print statements കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന values അല്ലെങ്കിൽ the set of register values and memory values will be checked in between the debugging process. That's actually what is happening. ഇതിനകത്ത് മെമ്മറിയുടെ വാല്യൂസും രജിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂസും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് we will be having a detailed study on that. Okay, this is actually it is actually commonly used, but it is the least efficient method. ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. By using print statements, we will be displaying out the register and relevant memory location values, and we will have a study on that, and then we will determine the errors or defects. ഇതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം. Okay, a bug is reported, step over code from start to finish, then step over from start to finish, fix the weirdness. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ബഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, we should identify what is the reason for that, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ആ റീസൺ ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, once the reason, it's easy to report that a bug is actually there. Bug ഉണ്ടെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, but only once that is aware, we are aware of the reason for that bug. അതിന്റെ കോസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ we can fix that. Okay, if that is originally fixed, then that is end. If that is not fixed, again
it will move back to the start to finish വീണ്ടും അത് എക്സിക്യൂഷൻ. ഒരു ബഗ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അതിന്റെ റീസൺ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റീസൺ കിട്ടുന്നതിന് വരെ ആ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് ആ എക്സിക്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വൺസ് നമുക്ക് റീസൺ കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫിക്സ് ദാറ്റ് കോസ്, ആ ഡിഫക്റ്റിന്റെ കോസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു an end. Then backtracking method. It is a popular approach of debugging method which is used effectively in case of small applications. ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യും. The process starts from the site where a particular symptom gets detected. നമുക്ക് എവിടെയാണോ എറർ ഉള്ളത് ആ സൈറ്റ് ആദ്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എറർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ഫ്രം there onwards backward tracing is done across the entire source code till we are able to lay our hands on site being the cause. ഇത്രയുള്ള കോസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് I mean we will be performing a backward tracking or backward tracing across the entire source code till we are able to find the reason for the symptom. ഒരു സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ വി വിൽ പെർഫോം എ ബാക്ക്വേർഡ് ട്രേസിംഗ് അക്രോസ് ദ എൻറ്റയർ സോഴ്സ് കോഡ്. അവിടെ നിന്നും പുറകിലോട്ട് നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡ് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫക്റ്റ് ഓർ ദ എറർ. ബട്ട് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം പാത്ത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിന് ഡിഫറെന്റ് പാത്ത്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സ് ലൈൻസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്മോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പം കുറെ സോഴ്സ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ലൈൻസ് കുറെ ഉള്ള കേസിൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാം പാത്ത്സ്, കുറെ പാത്ത് ഉണ്ടാവും പ്രോഗ്രാമിൽ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. ആസ് എ നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സ് ലൈൻ ഇൻക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാക്ക്വേർഡ് പാത്ത്സ് മേ ബിക്കം unimaginably unmanageably large. So this is actually the mostly effective in small case applications. ഇത് ഓർത്തോണം, ബാക്ക്വേർഡ് ട്രേസിംഗിന്റെ കേസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു, അവിടുന്ന് ബാക്ക്വേർഡ് ട്രേസിംഗ് നമ്മൾ നടത്തും. എൻറ്റയർ സോഴ്സ് കോഡിന്റെ ബാക്ക്വേർഡ് ട്രേസിംഗ് നടത്തും ടിൽ വി ഫൈൻഡ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫക്റ്റ്. ഈ ബാക്ക്വേർഡ് ട്രേസിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ കുറെ പ്രോഗ്രാം പാത്ത്സ് ഉണ്ട്. അതാണ്, അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം പാത്ത്സ് കുറെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓരോ അപ്രോച്ചസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം അപ്രോച്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡീബഗിങ് നടത്താന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറയൂ. Then one more method is which is called cost elimination approach. Cost elimination approach we are basically having two words, that is induction and deduction. One second. One second.
സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? So this is actually the third method after backtracking method and the brute force method. We'll be having the third method, which is course elimination method. ഇതിൽ രണ്ട് ടേംസ് ആണ്, that is induction or deduction method. This approach is also called induction and deduction method. ഈ കേസിൽ we'll be actually creating a set of potential causes. നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, having a set of potential causes for the errors. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണ് ഇപ്പം? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. Okay, the last topic being the validation. Validation means നമ്മൾ product test ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, and it's actually the process where we check whether the system requirements, നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള requirements ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് from the client's point of view, ആ requirements ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. That's in the validation process. The process of evaluating software during the development process or at the end of the development process to determine whether it satisfies the specified business requirements. ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. It is in fact done to ensure that the product actually meets the client's need. It can also be defined as to demonstrate that the product fulfills its intended use when deployed on appropriate environment. Okay, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് തന്നെ ക്ലയന്റിന്റെ നീഡ്സ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വാലിഡേഷൻ പ്രോസസ്. And you can see the diagram for that. Coding,
യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് നമുക്ക് കുറെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, മേ ബി മോർ ദാൻ 1 യൂണിറ്റ്സ് മേ ബി ദർ ഇൻ ദ എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ പെർഫോം ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അവസാനം യൂസർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. നമുക്ക് കുറെ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ. അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക ഓരോ യൂണിറ്റ് 1 by 1 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. After that, we will connect them together and then we will perform the integration testing, and then the entire system will be tested at once. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, ഫൈനൽ സിസ്റ്റം. That will be checked or performed testing on that, and ultimately we will perform the user acceptance testing. That is whether the user's need is being satisfied or not. Already പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ്, ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് a level of software testing process where individual units of the software are tested. The purpose is to validate that each unit of software performs as designed. A level of software testing process where integration testing എന്ന് പറയുന്നത് a level of software testing process where individual units are combined and then tested as group. Then we have system testing and finally user acceptance testing. ഇതെല്ലാം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്, ഇതിലങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. വാലിഡേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡീബഗിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ മാർക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്.